On 17 September 1598, Admiral Van Warwick landed in Mauritius. He was among the first to bring and cultivate sugarcane on the island. In the year 1745, the French governor Maille de la Bourdonnais set the first sugar mill powered by water and driven by slaves and oxen. Since the first settlement on the island of Mauritius, its development has throughout in history been impeded by the vagaries of nature. A tropical island at the heart of the Indian Ocean, the monocrop agricultural produce has often been annihilated by cyclone hits and dry spells that left disastrous consequences and brought the economy to a standstill. The vulnerability of the monoculture economy to unpredictable adverse weather risks posed a serious threat to the smooth growth of the monocrop-based economy. This prompted policymakers to ponder on ways and means for a financial protection to the livelihood of the farming community. In 1944 and 1945, Mauritius was hit by 3 severe cyclones which brought heavy damages to the sugarcane and properties. The colony was brought to its knees and the inhabitants had to face unsurmountable difficulties and sufferings. The colonial regime sought financial aid from the imperial government for rehabilitation of farms, estates, and servicing of debts. Monetary assistance granted was subject to the setting up of an insurance fund to safeguard producers against heavy losses incurred from time to time by the passage of cyclones and droughts, ensure a degree of income stability to farmers, and prompt farmers not to neglect their plantations immediately after the passage of a cyclone or drought. Thus, the fund came into operation on the 5th October 1946, putting Mauritius at the forefront in the world as a provider of such a unique crop insurance scheme in the British territory. The fund kicked off as a self-financed, not-for-profit institution with no capital injection, hence its compulsory participation by all categories of producers. At inception, the basis of the insurance was a flat premium rate of 4.5% of the value of sugar produced during the preceding 3 normal non-event years of production. In 1952, the premium rate payable was raised to 6% of insurable value of sugar. The first event year was declared by the board in 1957 on account of drought. The acid test for the fund was the year 1960, after the passage of the devastating cyclones Alex and Carol in January and February 1960 that damaged 62% of the national crop harvest. During that year, the fund collected 12 million rupees as premiums, but effectively paid out 11 times more as compensation to all producers, amounting to 140 million rupees. The 1960 scenario prompted the fund to strengthen its methods of assessing claims. Thus, verification of acreages cultivated by small planters first began in February 1960 through land surveys. Registration of planters was for the first time resorted to in May 1960. SIFB reconnaît nous comment implanter avec ce carte enregistrement. In 1969, the insurance coverage was enlarged to include excessive rainfall as another risk event. In 1974, the Act was repealed to be replaced by a new legislation, the Sugar Insurance Fund Act, and a new entity named Sugar Insurance Fund Board emerged to carry over altogether the activities of the defunct Cyclone and Drought Insurance Board.
losses against fire outbreaks in cane fields became another insured peril. जब प्लांटर कान बोलबा तो हम बोला ई हमने के खून में आयल बाटे हमार दादा जन रहल तो वो अंगाजे हो रहल है बड़ी मूवीज में या अंगाजे के इता में वो सदारी काम करता रहल लेपू में मैंने वहाँ 1923 me filmé. Ben, moi, fini quand il me 93 ans. Quand j'avais passé, nos carreaux étaient bien endommagés. Mais pas seulement endommagés, à cette époque du cyclone. Lui, ça qui fait une confiance, nous, comme il pense, comme il fait une belle satisfaction. Assez belle zone, tu gagnes. The subsequent crucial cyclonic impact sugarcane was caused by Cyclone Hollanda in the year 1994, leaving a crop destruction of 29% that required the disbursement of some 1 billion rupees by the fund in favor of all insureds. With the passage of time, frequent alterations have been brought in the SIF Act to refine the existing provisions, insurance terms and operational procedures. These led to a gradual sophistication of the insurance cover in order to respond to the changing needs and expectations of the industry, as well as to continuously adapt to changes occurring in the international sugar market. Quand SIFB s'est créé, c'est un grand support et aide pour les planteurs en cas de catastrophe naturelle. Par exemple, il y a un cyclone, pour la sécheresse et aussi en cas d'effet de ban carreau. Bien souvent de cas, nous avons nous ban papier, pourquoi ban carreau là pas trop bon, pas trop entretenir, soit les weedy, soit les gapi. The governing legislation was also considered to protect the fund against losses in production arising from uninsured risk factors and fraudulent claims with a view to obtaining compensation. In 1999, crops encountered the most severe and prolonged drought in inhibited cane growth. An unprecedented drought that ever struck the island led the whole planting community to ruin, with 47% of insurable cropped harvest lost. The SIFB again stood by the side of all producers in their precarious state by its prompt intervention of cash advance payments on compensation. SIFB était avec nous dans un moment difficile. L'année 99, c'était une grande sécheresse. SIFB nous donne casse pour nous replanter nos carreaux. SIFB besoin reste là, surtout avec le changement climatique. Nous ne connaissons pas qui calamité plantaire capable de faire face. The end of the ACP-EU Sugar Protocol in October 2009 resulted in drastic falls in sugar prices which negatively impact on producers' revenue. Since 2009, the industry entered into a phase of transition which was confronted with looming threats to the viability of the sugar sector. In the wake of the challenges facing the sugar sector, the board has granted discounts on the order of 10% in 2009, 70% in 2010, and 70% in 2011 on general premiums in favor of all insureds. Moreover, a one-off special assistance was paid from the fund's accumulated reserves to all insureds to the order of 1.3 billion rupees for both crops 2014 and 2015. Since 2009 till date, the SIFB has injected an aggregate of 3.07 billion rupees capital from its accumulated reserves as financial assistance to sustain the industry in times of upheavals. Et ce qui est important pour nous, les planteurs, nous croyons dans ce secteur. Et nous voulons continuer dans le secteur de la canne. La SIFB, c'est une assurance à laquelle nous contribuons tous. Et on expecte, dans les temps difficiles, comme nous avons vécu en 2014-2015, que l'assurance vienne en aide aux planteurs. La canne est quand même un opérateur, un rôle très important dans
dans l'économie du pays. Et je pense avec l'industrie cannière, la nouvelle industrie cannière, ça va aller en s'amplifiant. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus que le sucre, c'est tous les dérivés de la canne. La SIFB a fait ses preuves dans le passé, sinon elle n'aurait pas été là pendant 70 ans. Donc une institution qui a vécu 70 ans, c'est qu'elle a dû faire ses preuves. Et là, ils l'ont prouvé une fois de plus en 2014, en 2015. Sans la SIFB, je le redis, peut-être beaucoup de planteurs aujourd'hui ne seraient plus là. C'est sûr, nous passons par des moments difficiles. L'industrie sucrière a toujours été en dents de scie, il y a eu des hauts et des bas, mais elle est toujours là. Et nous, planteurs, nous croyons fermement dans l'industrie sucrière. Donc il faut faire tout pour conserver cette industrie. Parce que l'île Maurice, sans la canne, ce n'est plus l'île Maurice. The SIFB has now entered into its 70th year of existence. The role played in its long history has been of paramount importance as a protection mechanism for the sugarcane planter community and in the sustainability of sugarcane as an economic activity. Post-2017 shall witness a new configuration of the world sugar market. Government aims to maintain the competitivity of sugar and its co-product derivatives as an economic activity as well as preserve its ecological benefits to the country. To that effect, the SIFB is exploring ways and means by which it can assist in sustaining the planters' community and maintaining the financial viability of sugarcane activity. Avec la fin du protocole sucre, l'industrie sucrière se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Jusqu'ici, il n'y avait pas la nécessité d'assurer les planteurs sur le facteur prix. Mais vu le contexte actuel, la SIFB a enclenché une étude de faisabilité pour assurer ce facteur. Nous sommes aujourd'hui au niveau de la réflexion sur la diversification sur d'autres produits à l'intérieur du secteur cannier, les produits dérivés de canne. Mais il y a aussi d'autres produits, par exemple les filières qui montent, les ananas, les litchis et autres, qu'on peut éventuellement assurer. Le SIFB est un modèle unique au monde et nous voudrions bien l'exporter, ce modèle, surtout dans les pays d'Afrique, où il y a pas mal de nos producteurs qui sont en train d'installer et produire du sucre. Ce modèle, ça convient aussi à d'autres produits, tels le coton et le cacao, dans des pays comme le Mozambique, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana. La participation de la SIFB à la conférence de l'ISE, International Sugar Organization, à Londres, par le biais du Dr Jagannath, directeur exécutif, en décembre de cette année-ci, cadre parfaitement dans cette stratégie d'exportation de ce modèle. Nous utilisons déjà le système mobile et GPS dans le cadre de nos opérations présentes. Et nous comptons maintenant introduire d'autres technologies plus avancées, telles le drone, dans le contrôle, la surveillance et l'analyse de la canne à sucre sur le terrain. Nous souhaitons à l'ensemble de nos assurés encore de très beaux jours à venir et la SIFB continuera à assumer pleinement son rôle aux côtés des planteurs et des usiniers.